In previous lecture we are discussing about the introduction of pulse amplitude modulation PAM. Now in this section we discuss about generation of PAM. And there are two methods of generation of a PAM. There are three types actually, and the first type is ideal, it is not necessary. So that's why we are discussing here about only two types of generation of a PAM. And the first type is natural sampling and the second type is flat top sampling. Here discuss about first type of sampling. Here the amplitude of the carrier pulse is constant. The time period of a pulse train is Ts equals to Ts. హియర్ చూడండి, యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ పల్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అన్నారు. ఇది క్యారియర్ పల్స్. దీని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎలాగుంది, ప్రతి దాంట్లోనూ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. అండ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ పల్స్ ట్రైన్ టీఎస్. ఐ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ పల్స్డ్ ఈజ్ టీఎస్. అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద పల్స్ ఈజ్ టౌ. టైం పీరియడ్ టీఎస్ అండ్ విడ్త్ టౌ. మ్యాథమెటికల్లీ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే message signal into carrier pulse. That's why for multiplication here I use multiplier. Inputs are message signal and pulse train, periodic pulse train. The output is pulse amplitude modulation signal. Here the output is this. For this natural sampling, the sampler circuit is here message signal as input and P of t is digital. So we are used switch. Switch we used here is switch has two conditions only, either on or off. Our pulsar carrier is also like that only, either on or off. So for on or off conditions, for digital we use switch as a pulsar carrier and the output is PAM signal. And the mathematical representation of PAM signal. We showed that in the previous diagram, MNS of t equals to M of t when P of t equals to A, when P of t equals to 0, 0. Sample MNS of t. ఇక్కడ MNS of t అంటే ఏంటంటే M of t అవుట్పుట్. ఇక్కడ న్యాచురల్ శాంప్లింగ్ కాబట్టి NSతో రిప్రజెంట్ చేశాను. MNS of t ఈక్వల్స్ టు M of t ఇంటూ P of t. అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫోరియర్ సిరీస్ యూజ్ చేసాము పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్కి. మనం యాక్చువల్లీ పీరియాడిక్ కంటిన్యూస్ వేవ్స్కి వాటికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కానీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం ఎక్స్పోనెన్షియల్ తీసుకున్నాము. ఫర్ పీరియాడిక్ పల్స్ ట్రైన్ P of t పీరియాడిక్ పల్స్ ట్రైన్ P of t టైం పీరియడ్ t not equals to Ts and we know that frequency is inversely proportional to time period. In this formula now we have to calculate about Cn value. Cn equals to 1 by Ts in time interval Ts, P of t into e power minus an omega naught t dt. Here P of t value is 1 when the interval is minus tau by 2 to tau by 2 and the remaining interval is 0. 1 by Ts. Here I done calculations only. It is very everyone try and solve. And finally I got the output. Output is MNS of t equals to this one. I represented this as a spectrum. This is only about generation of PAM in natural sampling. And the next type method is flat top sampling. In next session we are discussing about flat top sampling.